Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Iliana binti Muhammad Sarni, F17DIB19 F1033. Today, another day, I and my friend went to present for our subject entrepreneurship, MPU 22012. So we have to make a business plan and to have to open a company. So I and my friend had decided to open an Ms.Magical Sparkle, and our company is a car wash company. Our lecturer is Encik Muhammad Azmi bin MH Musa, and our group member is My name is Nur Fatih Azman binti Nur Azman, 17 IB 19 F1053. I presenter 3. My name is Nur Iliana binti Muhammad Saini, 17DIB19 F1033, and I am presenter number 1. My name is Nabila binti Muhammad Azmi. My numerator is 17 DIB 9 F1043. I'm presenter 2. Okay, I am Nur Iliana binti Muhammad Saini. So I am the presenter number 1. Okay, for the content in this presentation is introduction, marketing plan, organization plan, financial planning, and conclusion. For introduction, we can see for our business name is Ms.Magical Sparkle. Nature of business is nature of business. The nature of business is the first. What is the reason why we open this company? The first reason is we want to reduce fatigue due to work busy factory. Second reason to provide opportunity for the neighboring residents to work and be able to generate their income. So maksud dia kat sini, alasan kedua kenapa kita orang buka company ni untuk buka peluang kepada masyarakat yang duduk kat kawasan sekeliling untuk bekerja dan untuk menjana pendapatan mereka. The third reason why we choose this business is to certify and provide comfort to consumers. Next, this is our logo. You can see a car and our tagline is drive in, jet wash and be clean. So, kenapa kita orang decide ambil warna kuning? Untuk berikan positive vibe kepada our customer and they will always remember our logo. Okay, introduction untuk location, kita orang pada 9389 Jalan Raja Abdullah, Kampung Baru, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okay, untuk industry profile, we register our company on 12 January 2017. Okay, kita orang mula daftar kita orang punya company ni pada 12 Januari 2017. Our business start moving on 6 January 2017. Okay, maksudnya kat sini, kita orang dah mulakan business pada 6 Januari. And then baru kita orang daftar pada 12 Januari 2017. And this date is the same as the date our company started. Okay. Next. Okay, untuk seterusnya is marketing plan. Okay, marketing plan ni ada beberapa bahagian. First is product and service. Kita orang menawarkan interior and exterior. Okay, interior ni maksudnya mencuci bahagian dalaman kereta. Contoh macam kita orang vacuum kereta tu, kita orang cuci-cuci kereta dalam tu. And exterior ni maksudnya kita orang cuci bahagian luar. Contoh macam polish, lepas tu kita orang sabun kereta macam tu. Next is market segment. Market segment ni terbahagi kepada 4 bahagian. First is sport car owner. These people are often younger or middle-aged men and we regard to look their car as important. Okay, maksud dia kat sini, macam kita sedia tahu, orang muda ni diorang akan jaga kereta dengan bersungguh-sungguh lah. Tambah kereta sport car pula, mesti akan jaga dengan selalu menjaga lah kereta tu. Okay, seterusnya ialah early shape. There are 5 new and used car dealership within 3 miles of the proposed location of Ms.Magical Sparkle. Maksud dia kat sini, dekat berhampiran kedai kita orang ada 5 used car punya kedai dealership. Okay, maksudnya used car tu tiap-tiap ni diorang akan hantar kereta untuk kita orang cuci bila ada kereta baru masuk. Maksudnya used car baru yang masuk dalam tu. Okay, local business. Some local business have fleet of car and small van that must be kept clean to maintain their company image. Kita orang juga menerima pelanggan yang menggunakan kenderaan. Maksudnya macam pos laju, diorang ada van, ada lori yang tersendiri. So diorang akan hantar kat kita orang untuk basuh, untuk cuci diorang punya kenderaan tu, untuk menjaga image company diorang. Okay, last is instant owner. Okay, many of these people have owned car for more than 5 or 6 years and more likely to be women. So kita tahu orang perempuan ni memang ada kereta tapi nak cuci tu. My name is Nabila binti Muhammad Azmi. Next is marketing plan. Target market is individual market segment, while both market segment are profitable and attractive. Ms.Magical Sparkles currently only has the capacity to serve the individual market segment. Maksudnya berdasarkan analisis dan pemahaman mengenai kumpulan dan pilihan segmen pasaran individu dan perniagaan Ms.Magical Sparkles. Next is marketing strategy. Marketing strategy ada 4
4 pemasaran, iaitu price, reasonable price to customer according time of service offer. Dia perniagaan Ms.Magical Sparkler mempunyai harga yang berpatutan kepada pelanggan mengikut jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Kedua, servis. External and internal cleaning service, car washing including car light and mirrors. Beberapa perkhidmatan mencuci kereta ditawarkan oleh perniagaan Ms.Magical Sparkler, antaranya ialah perkhidmatan pembersihan luaran dan dalaman, mencuci kereta termasuk lampu dan cermin kereta. Seterusnya, promotion. Clearly and consistently target advertising will increase sales, increase market share and gain greater profit in business. Maksudnya pengiklanan yang disasakan secara jelas dan konsisten akan meningkatkan penjualan dan meningkatkan bahagian pasaran dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam perniagaan. Yang keempat, place. Ms.Magical Sparkler business location is close to busy and busy road near Visual. Lokasi perniagaan Magical Sparkler terletak berpera dengan jalan raya yang sibuk dan berpera kenderaan bagi memudahkan pelanggan mengunjungi premis untuk mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan. Next is organisation plan. Objective is to be only exclusive car wash in Kampung Baru, Kuala Lumpur. And mission is Ms.Magical Sparkler mission is to be premium quality car wash service for the resident and business owners in Kampung Baru, Kuala Lumpur. And mission offer reasonable price and much the given result. Next is organization chart. General manager ada 3 bahagian. 3 orang atasan iaitu manager member, yang kedua financial manager, yang ketiga marketing manager. Next, orang pembantu bawah dia ada terbahagi pada 2 bahagian, iaitu supervisor exterior and yang kedua supervisor interior. Next, my name Nur Fatih Azwani binti Nur Azman. I want share about process flow chart. So, pertama, customer akan berjumpa dengan supervisor and then dia akan declare what type of service dia nak. Maksudnya, dia nak sama ada dia nak exterior ataupun interior. Seterusnya, supervisor akan submit order tu dan hantar kepada worker. Worker dia adalah assistant general di bawah supervisor. So next, bring customer car to washing area. So bila customer dah buat pilihan, kemudian kereta tu akan dibawa ke tempat yang sepatutnya untuk memudahkan perjalanan pekerjaan assistant general. Next, carry out the service. Okay, worker akan bagi servis yang baik dan cantik dan kemas. And then customer make a payment and customer can take their car and go away. Next. So next, financial planning. The financial planning is a description of how the business will be financed and how it will maintain a sound financial condition. It gives an overall picture of the total cost that is need to run the entire business venture. So, objective of business plan has 3. First is to ensure the fund is adequate when need for short and long-term investment. Second, to evaluate the business potential whether it can compete with other competitor or not. Plan the strategy to increase income and at the same time to minimize the expenditure. Financial planning ni adalah salah satu tempat untuk kita mensimpan data-data kita, macam maklumat-maklumat kita beli barang-barang apa untuk kegunaan pekerja dan kegunaan company tersebut. Dan financial ni adalah untuk kita tahu bahawa company kita tu mempunyai untung yang besar ataupun rugi, sebab kita akan mengira data dan collect data-data dan tolak segala perbelanjaan. Next. So next, the salary for each person is RM2,000 because kami memberi modal dengan sama rata dan percentage yang sama 33.33%.
Conclusion: to treat customer with a good quality, to sustain probability and reliability, to gain customer loyalty, to establish a good relationship with the suppliers, and to be known as a first-class car wash that provide a good service in Malaysia. So conclusion dia ialah kami ingin customer sentiasa servis daripada kami dan layanan kami kepada customer sebab itu membolehkan satu kenaikan profit. Okay, that's all from us. Thank you. Any question? Thank you. Any question? Thank you.